Welcome back, my dear students. Myself Lakshmi Nair, working as Associate Professor, Department of AAA SNIT Adur. Today we are going to discuss about Vhdl programming of half order in detail. This comes in Module 6 of Digital Electronics and Logic Design EE 203 of S4 So, we'll check the syllabus. We are going to discuss this half order. Vhdl programming of half order in detail. In the previous slide, we have discussed one program. In this slide, we are discussing three different approaches for programming a half order. So, this session is for familiarizing different types of programming techniques that can be used for programming a half order. So, in this session, we will see how a half order can be programmed in data flow model, behavioral model, and also in structural model. In the previous session, we have already discussed about Vhdl fundamentals. In that, we have discussed about different types of programming styles. So, we have already discussed the details of these three types of programming styles. So, we will look how we can use these styles to program a half order. So, write a Vhdl program for following circuits and check the waveform and the hardware generated for a half order. So, in this session, we are going to program a half order. So, this is a half order. For a half order, there are two inputs and two outputs. A and B are the inputs. Sum and carry are the outputs. This is the truth table. So, when both the inputs are 0, 0 plus 0, sum is 0 and carry is also 0. 0 and 1, 0 plus 1, 1. So, carry is 0. 1 plus 0, 1. Carry 0. 1 plus 1, 1, 0. So, sum is 0 and carry is 1. First of all, we are going to discuss about data flow modeling of a half order. For that, we are using logic equations. Sum can be realized by using a bar b plus ab bar, that is a XOR b, and carry can be implemented by a dot b. So, in data flow model, the program is beginning like this. Library IEEE, it is for including the library. Then use IEEE.standard logic 1164.all. This is for introducing package. Then entity half order is. So here the entity name is half order. Entity half order is. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോർട്ടുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇൻപുട്ട് പോർട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നും. ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ഇൻപുട്ട്സ്. സോ എ ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്, എയും ബിയും ഇൻ ആണ്. സം ക്യാരി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്, സമ്മും ക്യാരിയും ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ്. ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻഡ് ഹാഫ് ഓർഡർ. ഹാഫ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് എൻറ്റിറ്റിയുടെ പേരാണ്. സോ എൻഡ് ഹാഫ് ഓർഡർ. ഇവിടെ നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി നെയിമും ഹാഫ് ഓർഡർ എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻറ്റിറ്റി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി അടുത്തത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിങ്ങിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആർക്കിടെക്ചർ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹാഫ് ഓർഡർ ഈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് ആർക്കിടെക്ചർ നെയിമാണ്, ഹാഫ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് എൻറ്റിറ്റി നെയിമാണ്. സോ ആർക്കിടെക്ചർ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹാഫ് ഓർഡർ ഈസ് begin എന്നുള്ള വേർഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ എക്സോർ ബി. സം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എ എക്സോർ ബി എന്നാണ്. ക്യാരി എ ആൻഡ് ബി. എ ബിയും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാരി കിട്ടുന്നത്. എൻഡ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ. ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പേരാണ്. സോ എൻഡ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ. ഈ നെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു VHDL കോഡ് ഫോർ ഹാഫ് ഓർഡർ യൂസിങ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിഹേവിയറൽ മോഡലാണ്.
ബിഹേവിയറൽ മോഡലിലും സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ library IEEE use IEEE.standardlogic 1164.all entity half order is port define ചെയ്യുന്നു. A B in standard logic, some carry out standard logic, ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെ, പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് സെയിം തന്നെ. എൻഡ് ഹാഫ് ഓർഡർ. നെക്സ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആർക്കിടെക്ചർ പാർട്ട് ഏതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിന് വേണ്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ബിഹേവ് എന്നാക്കി. ആർക്കിടെക്ചർ ബിഹേവ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓർഡർ ഈസ് ബിഗിൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രോസസ്സായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇഫ് എൽസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ആണ്. സോ ഹാഫ് ഓർഡർ പ്രോസസ് ബിഗിൻ if A is not is equal to B, then sum is equal to 1 and carry is equal to 0. Else if A is equal to 1 and B is equal to 1, then sum is equal to 0 and carry is equal to 1. Else sum is equal to 0 and carry is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൻഡ് എഫ്, എൻഡ് പ്രോസസ്, എൻഡ് ബിഹേവ്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ. സോ entity സെയിം തന്നെയാണ്. entity half order is port A B in standard logic, some carry out standard logic, end half order, architecture, struct, ഇവിടെ പേര് മാറ്റി ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ട് എന്നാക്കി. സ്ട്രക്ട് ഓഫ് ഹാഫ് ഓർഡർ ഈസ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഇവിടെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ്, ആൻഡ് ഗേറ്റും എക്സോർ ഗേറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റിനെയാണ്. കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്. ഇൻപുട്ടിനെ എയും ബിയും ഔട്ട്പുട്ടിനെ എഫ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എ ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്, എഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്. അപ്പം നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്തത് കമ്പോണൻറ്റ് എക്സോർ ഗേറ്റ് ഈസ്, അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ്. പോർട്ട് എ ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്, എഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോജിക്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സെയിം വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ സെയിം വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. അടുത്തത് begin, G1, XOR gate, port map, A, B, sum. അപ്പോൾ G1 എന്നാണ് XOR ഗേറ്റ് നമ്മൾ ലേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. G1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XOR ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ എയും ബിയും ആയിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് സം ആയിരിക്കും. അപ്പം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ XOR ബി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അടുത്തത് G2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അതവിടെ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയാണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ക്യാരി കിട്ടുന്നത്. എൻഡ് ഹാഫ് ഓർഡർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. സോ നമ്മളിത് സിമുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ എയും ബിയും സമ്മും ക്യാരിയുമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാഫ് ഓർഡർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ in this session we have discussed about how we can program a half order using 3 different programming styles. First of all, we have discussed about programming a half order in data flow modeling. Next we discussed about programming a half order in behavioral model, and last we discussed about how we can program a half order in structural model. So the possible university question from this portion is write a visual program for half order use structure. That is the third approach. So I am giving the same question as assignment from this portion. For any queries, please contact lakshmianayatreepleysnit@gmail.com. For further reference, please refer Fundamentals of Digital Electronics by Anand Kumar. So, my dear students, hope you all understood the topic. So we will see in next session.
Thank you for listening session. Thank you.